Ein ATV, das illegal auf der Autobahn fuhr, erregte die Aufmerksamkeit der Polizei. Der Polizeibeamte, der sofort wendete und dem ATV hinterherfuhr, musste ein Stück im Gelände fahren. Doch für den verdächtigen Fahrer nahm die Sache kein gutes Ende. Als der Fahrer bemerkte, dass er von der Polizei verfolgt wurde, bog er sofort auf Ackerland ab, um die Vorteile seines Fahrzeugs zu nutzen. Er war sich nicht bewusst, dass er auf einen entschlossenen Polizeibeamten gestoßen war. Da er auf dem Ackerland seine Spur nicht verwischen konnte, versuchte der Fahrer sein Glück erneut, indem er auf die Autobahn zurückkehrte. Doch mit diesem Fahrzeug, das nur eine begrenzte Geschwindigkeit erreichte, war es kaum möglich, der Polizei zu entkommen. It's a white male with a jersey, number 28, black jersey. Just passed Baxter Road. Next turn on Bell Road. We're on Bell Road right now. Als er an einer Weggabelung die Kontrolle verlor, kippte das ATV auf die linke Seite und stürzte um. Der Fahrer, der später als John Gales identifiziert wurde, stand nach dem Unfall zwar schnell wieder auf, doch anstatt sich zu ergeben, begann er, verdächtige Bewegungen zu machen, indem er seine Hände auf Höhe des Gürtels führte und sich den Anweisungen der Polizei zu widersetzen. Der Polizei gelang es zweimal, den Verdächtigen mit einem Elektroschocker außer Gefecht zu setzen. Bei der Durchsuchung wurde ein Taschenmesser in seiner Hosentasche gefunden. Was geschah, nachdem ein Polizeibeamter während der Fahrt das Kennzeichen des vor ihm fahrenden Fahrzeugs überprüft hatte, glich plötzlich einem Filmszenario. Als der Polizist bemerkte, dass das Kennzeichen gefälscht war, hielt er das Fahrzeug an einer Tankstelle an. Schauen wir uns an, was dann geschah. Near KFC with Arkansas 780ZTI. 780ZTI. It's going to be displayed on a Grand Marquis. It's going to come back to a Chevy Sonic. Were you home either? 10-4. No. Who's Morana? Hey, you doing all right? Der Fahrer behauptete, das Nummernschild sei vom Autohaus falsch angebracht worden. Dass er ohne Versicherung fuhr und sich im Fahrzeug äußerst verdächtig verhielt, entging der Polizei nicht. Der Polizeibeamte hielt es nicht mehr aus und forderte den Fahrer auf, auszusteigen. Der Fahrer tat so, als wolle er aussteigen, löste den Sicherheitsgurt und gab plötzlich Gas, um zu fliehen. G10, go ahead.
10 south on Hazel. All units 10 South on Hazel going about 90. Gonna be a Mercury. Gonna be a Mercury Grand Marquis. Der Fahrer, der in einem Bereich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 65 km pro Stunde mit etwa 150 km pro Stunde unterwegs war, stellte eine große Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Durch falsche Überholmanöver und das Nichtbeachten von Stoppschildern steuerte der Fahrer auf ein schlimmes Ende zu. Just off the track. Going through the stop sign at second. Hey, what color is that Mercury? Grand Mercury, Grand Marquis. Hazel. Hazel on South Laurel, still south. He's about 70. We just turned west on East 9th. Still west on East 9th. Just went back north on Main. That's 3rd and Hazel. Tried a TDI and it didn't work. 1040. He's coming up the 3rd. We're on 67. Man sieht, wie zahlreiche Polizisten zur Unfallstelle eilen und eingreifen, um den Verdächtigen zu stoppen. Fahrzeuge mit gefälschten Kennzeichen sind eine häufig von großen kriminellen Netzwerken angewandte Methode. Halten Sie die strengen Maßnahmen der amerikanischen Gesetze und der Polizei in dieser Angelegenheit für gerechtfertigt, auch unter Berücksichtigung der Rechte unschuldiger Zivilisten? Wäre ein System zur Verfolgung über das Kennzeichen, wie es in Deutschland existiert, sinnvoller? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. We're going north on Irving. TVI and successful. 10-4, successful TVI. West on Avenue B. TVI was not successful. Not successful. West on Avenue B, speed 75, 80. See if somebody can get up ahead because he's dodging my TVIs. Speeds at 100 on West Avenue B, crosses Holland Street now. I'm gonna be behind you coming up to you. 10-4. Still on Avenue B, Amanda, cross. Just crossed over I-30 on Avenue B. Melrose Lane. Yeah, just went through Melrose. We're westbound on 2. Der Fahrer, der auf den schmalen Straßen seine Geschwindigkeit deutlich erhöhte, hatte Mühe, sein Fahrzeug unter Kontrolle zu halten. Es war großes Glück, dass in den Kurven, in denen das Fahrzeug ins Schleudern geriet, kein entgegenkommendes Fahrzeug kam. Aufgrund des dichten Waldes war nicht zu sehen, ob sich in den Kurven ein Auto befand. The next road he can get off at is 353 at Guernsey. Denver.
access on it. Trying the road we can. I'm trying to get up to. He's in the middle of the road, blocking me getting around him. Still on through. Speed's about 80. I'll get to a straight stretch and try to get him. Oh, there's large odor of marijuana on the car. Speed's about 100 still. West on through. In einer Kurve geriet das Fahrzeug erneut ins Schleudern, der Fahrer verlor die Kontrolle und raste in ein Waldstück. Die Fahrzeugfront grub sich in den Boden ein, während das Heck an einem Baum hängen blieb. Washington, der sich aus dem umgestürzten Fahrzeug befreien konnte, weigerte sich jedoch, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten, sich auf den Boden zu legen und wurde unter Einsatz von Gewalt festgenommen. Nach der Untersuchung im Krankenhaus wurde der Fahrer festgenommen. Ihm wurden schwere Straftaten wie gefälschte Kennzeichen, Fahren ohne Versicherung, gefährliches Fahren und Flucht vor der Polizei in einer Weise, die zum Tod führen könnte, zur Last gelegt. Ist jemand, der einmal gegen das Gesetz verstoßen hat, nervös, wenn er es erneut tut? Am 15. August 2024 bemerkte ein Polizeibeamter, der in der Gegend von St. Charles auf Streife war, einen Ford Escape ohne vorderes Nummernschild und mit einer unzulässig dunklen Tönung der Windschutzscheibe. Er wollte den Fahrer anhalten, aber natürlich hielt dieser nicht an. Paul 09. Fail to yield. Your direction? Cutting through the parking lot at El Rancho, George Gingham's. What's the vehicle description? Ford Focus. The color? We're coming back out. Two Freedoms. It's like a darker green color. Clear, what's the charges? It's gonna be traffic. It's a Ford Escape. We're coming 94. We're on 94 towards 70. Northbound 94 towards 70, your speeds. Up to 60 now, light traffic. Der Fahrer, der eine Weile auf einem Parkplatz Kreise fuhr, bog auf die Autobahn ab und begann, unter Missachtung der Ampeln zu flüchten. Die Situation spitzte sich schlagartig zu. Stand by, we're all on 911. Lane 1, back over to lane 3. 80 miles an hour. First Capital. Getting on eastbound 70. Eastbound 70 for First Capital. Oh, I'm with them. 1101 with them. Cutting over to lane 1, 9 miles an hour. Coming up on Convention Center. Lane 1, 9 mile per hour, Convention Center. Der Fahrer, der mit hoher Geschwindigkeit in eine Kreuzung einfuhr, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen schweren Unfall. Doch die Flucht war damit noch nicht beendet. Der Fahrer stieg aus seinem zu einem Metallhaufen zerquetschten Fahrzeug aus und versuchte diesmal zu Fuß zu fliehen, wobei er die Polizei lange Zeit auf den Fersen hielt. What's his race? Brown jacket, black backpack, brown black, what I get on you? What was that Frenchie truck?
Bei der Durchsuchung des Verdächtigen während des Handgemenges wurde eine geladene Handfeuerwaffe sichergestellt. Damit wurde klarer, warum der Fahrer geflohen war. Ein Polizeibeamter auf Streife hielt einen weißen Ford-Kleintransporter aus dem Jahr 1996 an, dessen Kennzeichen abgelaufen war. Der Führerschein des Fahrers aus dem Jahr 2014 war ungültig und ausgesetzt. Was geschah Ihrer Meinung nach als nächstes? Hello, I just called you. Step out or I'm gonna remove you. Step out or I'm gonna remove you. Are you serious? Hot Springs. You just ran me. Hey! Hey! In dem Moment, als der Polizist dem Fahrer mitteilte, dass das Fahrzeug abgeschleppt werde, geriet dieser außer sich und gab Gas, um zu fliehen. Nachdem er ein Stück weitergefahren war, hielt er an, kehrte um und rammte das Polizeifahrzeug. Diese Aktion verschärfte die Verfolgungsjagd. Und dieser Rammmanöver des Verdächtigen sollte nicht der einzige bleiben. He's throwing stuff out on me. Turn on that road off the 26. We're close to that air road. It's an unknown mark road. Indem er den Polizeibeamten auf einen Waldweg drängte, brachte er die Polizei in eine gefährliche Situation. Die Tatsache, dass der Verdächtige absichtlich das Polizeifahrzeug rammte, zeigte, dass er kein gewöhnlicher Fahrer war. Get out of fucking vehicle! Hot Springs just backed into me again. I've got county headed to you as well. We're on Hill Road now. Looks like he's not going to get in. Now you're turning west on 26. Turn to Harrison Chapel. Like this, you will be aware, email here from Capital. Turn back on Hill We're Road. on here from Capital now. Air Road. We're in full blue zone. Der Fahrer hielt erneut an, legte den Rückwärtsgang ein und rammte das Polizeifahrzeug. Das wiederholte er insgesamt 4-mal und fügte dem Polizeifahrzeug schweren Schaden zu.
Ring me again, I'll ring. You guys, they just ran you again. Yeah, pull back into me. Why you want to do what you got to do? That's 3 times. Die insgesamt 20 Minuten dauernde Verfolgungsjagd setzte sich tief in den Wald hinein fort. Der Polizeibeamte führte zunächst ein PIT-Manöver durch, konnte den Pickup jedoch nicht von der Straße drängen. Bei der letzten Zusammenstöße im Wald zog der Polizeibeamte seine Waffe und schoss. Die Polizei gab 6 Schüsse ab. 3 der Kugeln trafen die Heckscheibe des Kleinlastwagens. Trotzdem setzte der Fahrer seine Flucht fort. County information, we have shots fired, vehicle is 10-4 right now, not long any further right now. Hey, info. Hot Springs, we're running a bunch of back roads. Don't know where we're at. It does not appear to be hit. Man könnte sich fragen, warum die Polizei einen Mann, der Probleme mit seinem Kennzeichen und seinem Führerschein hatte, so lange verfolgt hat. Ist Ihnen bewusst, welche Gefahr ein Mensch, der ohne zu zögern wiederholt gegen das Polizeifahrzeug rammt, für andere unschuldige Verkehrsteilnehmer darstellen kann? We should be tying in the County Road 580. Should be turning on that County Road now. County Road 580. Richmond Road. Actually, we were on Richmond. Should be on Richmond. We're showing to be on Richmond, too. When you get a chance, crash him out. 44 Wenn Sie Wünsche bezüglich unserer Videos haben, teilen Sie uns diese bitte im Kommentarbereich mit.
Wir lesen alle Kommentare und versuchen, Ihre Wünsche so gut wie möglich zu erfüllen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Kanal. Auf einem schlammigen Waldweg ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein normales Polizeifahrzeug im Schlamm stecken bleibt. In einer solchen Situation kann der Polizeibeamte ernsthaft in Gefahr geraten. Doch dieser entschlossene Polizeibeamte gibt die Verfolgung des Verdächtigen nicht auf und macht bis zum Schluss weiter. Turn left on 26. Eastbound towards A1. Als Van Camp versuchte, in die Abzweigung zur Hare Road einzubiegen, verlor er durch das makellose PIT-Manöver von Beamten Smedley die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Verdächtige, dessen Fahrzeug ins Schleudern geriet und zum Stehen kam, versuchte diesmal zu Fuß in ein nahegelegenes Haus zu fliehen, wurde jedoch kurz darauf festgenommen. Dieser etwa 20-minütige, aggressive Vorfall, bei dem ein Polizeifahrzeug absichtlich zu Schrott gefahren wurde, endete mit der Festnahme des Verdächtigen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere Videos zu sehen.